Yes, Nina. So here today I'm going to be covering a topic called looping statements. Okay. So looping statements means are also be called iteration statements అని కూడా అంటాం వీటిని. Looping statements or iteration statements also we call these are okay. So what exactly meaning of this means? So whenever you want to repeatedly run the same set of lines of code or same code again and again, if you want to repeatedly run that, then we will use the looping statements. So mostly used looping statements, either we can use while loop or we can use for loop generally. Okay, these are the most used loops. Along with that, we have two more, for each and do while. So in the next class we'll talk about that. Okay, but as of now, just we can focus on while loop and for loop. So while loop, when we don't know the exact number of iterations, like how many times we want to repeat, 20 times or 30 times, then we will use the while loop. But if you know the exact number of iterations, like example 5 times or 2 times or 20 times, then we can go for loop. That is the basic difference between the while and for loop. So I hope you understand, right? So while loop will execute based on condition mostly, and for loop will run based on number of iterations. Based on number of iterations means repetitions. Okay. So now we'll see first while loop. Okay. So while loop syntax, how it will be means. So first we have to initialize the value. Okay. Initialize the value, and then we have to write while bracket open and then condition bracket close and a curly bracket close, and write whatever you want. You can write the code, and finally either you should write increment or decrement operation. That means to repeat the loop we should either do the increment the value or we should do the decrement the value. So for example, very simple example I will tell you. Okay, so I want to print the, okay, I want to print the, let's take uh, yeah, even numbers for given up to given value. Okay, so like example, if I'm giving 20, so I want to print 0 2 4 6 up to 20. If I'm giving 40 up to 40, I want to print the even numbers. For that, how we will do? See, very simple. What is the starting value I mentioned here? Int I equal to 0, right? And then after condition, so when we have to stop for given value, assume that n equal to given 20. Okay, so n equal to 20. So this code, what where we are writing public static void main basically. Like if you consider, sorry, public class even list I'm putting, okay, and open curly bracket, and you know that if it is not testing, we will write in generally public static, sorry, static void main and followed by string args, and now we should write the code over here. Okay, now in this main, whatever the code we want to write, we can write it down. Okay, so that's what I'm trying to do here. Yeah, so first I value 0 and n value I'm starting with 20, and now while, okay, I less than or equal to n, that means, and until the I value more than, it becomes more than 20, it will continue the loop. So that means the condition every time it will check, keep on checking for every iteration. Like for example, initially what is the I value? 0, right? So now it will go for while loop. So is it 0 less than or equal to n? That means 20. Yes. So it will come inside. So now I'm checking that if n percentile 2 equal to 0, because we want to print only even numbers. So if given number divisible by 2 successfully, then we called it is a even number, right? So likewise, so here like this brackets you can maintain easily, you can understand the coding part. Okay, and now here I'm writing system dot out dot println the number what we want to print here, n, not the n, sorry, it's I, because we want to check the iteration value I, not the n. Okay, and now my logic is done. See now, if I'm doing here like this, first I value how much? 0. Is it 0 less than 20? Yes. Is it 0 percentile 2 equal to 0? Yes, it will print the 0. Now again we will come back to while loop. Now it will check that
Is it 0 less than 20? Yes. So like that, you keep on checking the 0 only. But that is not expected, right? So now we want to check that by incrementing the value. That means 0, 1, 2 like that. So after executing every time the if condition, you need to increment the value by 1. So I equal to I plus 1. So this is what I indicating, either increment or decrement. That means after the actual logic you implemented in the while loop, you need to either write the increment operation, or you can write the decrement operation. For example, if you want to start from 20 to 0, you can go with I equal to I minus 1 at that time. But if you started with 0 to 20, you can write I equal to I plus 1. So likewise, the while loop will repeatedly run that. That means, see, this logic, whatever inside we are writing, actually if I'm not writing the while loop, how many times we should write? 20 times, like 1 percentile to equal to 0, 2 percentile to equal to 0, 3 percentile to equal to 0, like that. 20 times I should write the same if condition, 20 times I should write, okay? But instead of writing the 20 times same if condition, I put the condition within the while loop to repeat the 20 times, so that our number of lines will be reduced and our target output will be generated by simply executing the while loop. And here you need to understand in the while loop basically three things. One is start value, and the second thing condition where to stop, and after that your actual logic, and finally how much we require to increment or decrement every time in the program. So these are the preliminary things we have to take care whenever we are writing the while loop. So is it clear for everyone while loop syntax? Okay, sir. Hello? Clear, Clear, sir. sir. Clear. Yeah, fine. Now the whatever the values we are writing or whatever the logic we are writing in the while loop, so that will be repeatedly running inside, right? That's why we call this a looping or iteration statement, because we are recursively calling the same lines of code again and again. Okay. Now we'll see the for loop syntax. See, Nana, there is not much logically. For example, I mean to say the coding wise, not much difference in the for loop and while loop. The only difference syntax, where in the while loop we are writing initialization one place, condition one place, and increment will be one place. But in the same thing, when you go for loop, we will write all three things at a one place. That is only the difference. So the same program I will change to for loop. You can easily understand the comparative study. Okay. So now you see this is for loop. Okay. So first the syntax will be here for bracket open. I equal 0, less than or equal. Yes. So first we have to write initialization, and second we have to semicolon, then we have to write condition, then we have to write increment or decrement. Same three values only how we are passing in the while loop, same way, but only difference, as I mentioned, all three we are writing in the one place. Now I'm copying the same program here. You see same even list, I can take the odd list now. Okay. Now you see same. So now in this case you don't require to take this I equal to int I equal to 0 here, because that will take care in the for loop. Okay. Anyway, maximum value we should take here also. Now in the while loop you don't require to write separately, and this is also not required. Now everything will be written as a single statement. What is the statement here? For open bracket, now I equal to 0, I less than, what is that? I less than or equal to n, and I plus plus. So even you can write I equal to I plus 1, same condition also you can write. Now close the bracket. Now you are getting same output here, because we required odd numbers, so you can write equal to 1. But logically, technically, both are same. Here also it repeats for 20 times, that also repeats for 20 times. But the way how we are writing the syntax how we are writing, here we are writing everything in the single line, but where we are here writing everything in the three steps, like initialization, separate, condition, increment. So that's the way the while loop and for loop will be differentiated, but technically or logically both are similar. So both can be used for repeatedly run the same lines of code. So is it clear the for loop syntax, or does anyone have any doubt? Yes. Clear. Any doubt? No, sir. Sir, we can write I plus plus also, no, sir? Rather than I plus 1. No, no. Here in I equal to I plus 1, instead of that you can write here, I'm writing the comment also. So I equal to I plus 1, instead of that you can also write
I plus Instead of I equal to I plus 1, you can write I plus plus also. Both are same. plus 1 added. Yeah, plus 1 will be added to the I. So in the both the cases, the I value will be incremented one by one. Okay. Anyone have any doubt? No, sir. Yes. Hello. So if you No, don't sir, have it is any doubt, clear, we'll sir. see one few examples by using while and for loop. I will explain the scenario. You have to tell me which one is the best option. Okay. So just few seconds, please wait. I will just come back. For loop is a better thing. Yeah, I hope you understand. Now you see, Nana, I will tell you one example. I will explain the example. You people tell me which is the best option. Okay. Assume that very simple. I will take the input as a n equal to some value called 5 or 6 or whatever it is. I am expecting as a sum that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. If I am giving here 6 as an input, then my expected is plus 6. So this is my requirement. Now for loop is better, while loop is better. For loop. Because see here we know the exact number of iterations, how many it will go to going into through the logic. So definitely whatever the value we given, that number of iterations it will repeat. So we can, it's better go, see again I'm telling, we cannot write the logic by using while loop. This one, no, we can write. So the same logic even you can write with while loop or you can write with for loop also, but better approach I'm telling. So like this, if you know the number of iterations, go for loop, that is better approach. But even though you can write the logic with while loop also. Okay. So now the same logic will try to implement in the for loop. Okay. So I'm taking the same copy, the cloning of the same program. Okay. Yeah. So now you see here I'm taking uh, integer sum. Okay. This is the class name I'm putting. And now as usual int I common and int n equal to given value, as we are taking like n equal to 6 and n equal to 5. Yeah. So now even see for I equal to, here we have to start with 1, because if I'm giving 6, I need to start with 1 and end with 6, right? So I equal to 1, I less than or equal to n, because see why I'm writing less than or equal to, because that value also should include. But for example, if I'm giving 6 but you want to stop with 5, then we should write I less than n, not equal to. And as usual I equal to I plus 1.
And now there is no need of this if condition here, just we want to do the sum, right? So simply we can write sum equal to sum plus I. But remember always, whenever you are writing, okay, so here I will explain one more condition. See, whenever you are writing sum equal to I, okay, in this case no need of sum equal to 0 as initialization, okay, no need of that, because in this case the initial value we are starting with I only. But whenever you are writing sum equal to sum plus I, that means here what we are trying to do means we are adding the I value to the existing sum. So here whatever the value we are having in the I, that we are trying to add into the existing sum variable. So that means to the sum whatever we have initially, that will add. Now if you don't have anything existing, obviously what happened in this case, that default value will go to the dummy value. Dummy means some garbage value. So for that you should write here sum equal to 0 before using this statement. Okay, always remember, whenever you are writing the sum equal sum plus or x equal to x plus, that should be initialized with 0 initially. But whenever you are writing sum equal to I or sum equal to some 10 like that, no requirement of initialization. So here also we are writing sum equal sum plus I. So that's why we should write comma sum equal 0. And if the same type of variables, no need of defining in the multiple lines. You can define everything in the single line by putting the comma separator, like int I n equal 20 sum equal 0. And now the final output be there in the sum, right? And see, whatever you are typing in the for loop, it will repeat. So many people will do the mistake, like here they will type the statement like system dot out dot println, they will type the sum like this. Okay, but the problem here is if you do like this, the output will be, first it will give the 1, then it will give the 3, 1 plus 2, 3, then it will give the 4, then it will give the 7, like that it will give the, keep on adding the previous value and printing, because we return the SOP statement within the loop. So that means along with this logic, your statement also will be replicated or repeated. But as our expectation, not like that. After adding all the values to sum, I want to print the sum only one time. So that means you should cut this and put in the outside the for loop. So these type of basic things you have to understand, what need to put in the loop, what should not be put in the loop. That means if you put something in the loop, that should be repeated. That means if you have an idea, if you have your what I can say, that requirement to repeat, then only put into the loop. Otherwise don't put in the loop, get that particular statement outside the loop. So that is what just example I give you. Now finally you will get an output. Now finally you are getting sum equal to simply output. What is the output? 1 plus 2 plus 3, it's like almost 10, 10, sorry, 6 plus 4, 10, 5 plus 5, 10, so 21 almost it is. So now you will get a output like 21. But if I'm putting the same in the for loop, it will repeatedly run all the lines of code. So that also you have to take care. So please go through this logic. If you have any doubts, ask me. Sir, యా చెప్పండి అన్న. సార్ అక్కడ I less than or equal to n ఇచ్చారు కదా సార్. అవును. సో n is equal to 20 తీసుకుంటుంది, అంటే I వాల్యూ 20 అయ్యేంత వరకు సమ్ అవుతుంటుంది కదా సార్. అవుతుంటది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న పైన ఎగ్జాంపుల్ అంటే మన పైన వచ్చిన ఆన్సర్ తప్పు కదా సార్ 21. ఇక్కడ 6 కాబట్టి 6 నేను చెప్పాను. ఇక్కడ ఒకవేళ 20 తీసుకుని 20 వరకు యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ అప్ టు 20 వరకు యాడ్ చేయాలి. ఒక 20 వరకు వస్తాయి కదా సార్ మరి I వాల్యూ. కలదన్నా. ఇప్పుడు I ఈక్వల్ టు 1 కదా సార్. కాదు నాన్న, 1 less than or equal to 20 వరకే వస్తుంది నాన్న. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ పైన 6 తీసుకున్నా కాబట్టి 21 వచ్చిందని చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అన్ని ఈక్వల్ 6 కి. అది 20 వరకు నేను సమ్ చేయలేను కదా, అందుకని 6 తీసుకున్నా. ఒకవేళ మీరు 20 పెడితే 20 వరకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, 6 పెడితే 6 వరకు వస్తుంది. మీరు ఇచ్చే దాన్ని బట్టి లూప్ తిరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా.
అదే సార్ Sir, పైన 6 automatic ఊరికే గా 20 అయ్యేసరికి Yeah, yeah. కనిపిస్తుంది. So just for the understanding, I mentioned 6. Okay, now you clear, right? ఓకే సార్. క్లియర్. సార్ ఆటోమేటిక్ గా 20 అని పెడితే 6 + 7 + 8 + Yes, కంటిన్యూస్ గా up to 20 వరకు వెళ్ళిపోతాం. యాడ్ అయిపోతాయి అన్ని ఆటోమేటిక్ గా. Yes, correct. ఎందుకు సార్ అది సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అని ఇచ్చినాను కదా సార్? అందుకు అవును. సమ్ ఈక్వల్ సమ్ ప్లస్ I ఐ లూప్ లో less than or equal to ఇక్కడ ఇచ్చాను. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఫర్ లూప్ లో i ఈక్వల్ టు 1 i లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు n ఇచ్చాం కాబట్టి అదేం చేస్తుంది, నువ్వు n వాల్యూ ఎంత ఇస్తే అన్నిసార్లు లూప్ తిప్పుతుంది. అండ్ ఆ లూప్ లో నువ్వేం పెట్టావు, సమ్ ఈక్వల్ సమ్ ప్లస్ ఐ పెట్టావు కాబట్టి దట్ విల్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ద వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. సార్ ఓకే. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలని చెప్పేది ఫర్ లూప్, ఏం జరగాలి అని చెప్పేది లోపల ఉన్న లాజిక్. సార్ ఓకే, ఇప్పుడు ఇది 20 అంటే టైమ్స్ రొటేట్ అవ్వాలా, 50 టైమ్స్ రొటేట్ అవ్వాలని చెప్పేది ఫర్ లూప్. బట్ అక్కడ సమ్ జరగాల, ప్రింట్ అవ్వాలా, లేదంటే సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వాలా అని జరిగేది నువ్వు లోపల రాసిన లాజిక్. సార్ ఓకే, మనం అక్కడ పైన ఫర్ దగ్గర i ఈక్వల్ టు 1 i లెస్ దెన్ అది ఈక్వల్ టు n కామా i ఈజ్ ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1 అని ఇచ్చాను కదా సార్. అవును అలా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కి i ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి సార్, 1 + 1 అవును ఈక్వల్ టు 2. అవును సెకండ్ ఇటరేషన్ కి ఏమో i 2 అనుకోండి సార్, 2 + 1 ఈక్వల్ టు 3. అవును ఇలాగ సార్ 2 3 ఇలాగ సార్ రావాలి. మీరేమో అవును 1 + 2 + 3 + 4 6 అంటున్నారు. అది వేరు. చెప్తున్నాను నీకు, అదే చెప్తున్నాను. పైన ఫర్ లూప్ ఏమో రిపిటేషన్ కోసం, నువ్వన్నా 1 2 3 దానికోసం. నేను అవి ఏం చేస్తాను, లాజిక్లో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ప్లస్ రాసే కదా లోపు. సో అది ఏం చేస్తుంది, యాడ్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ 1 సమ్లోకి, తర్వాత 2 యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత 3 యాడ్, అలా ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని సమ్లోకి యాడ్ అవుతాయి. అది నేను చెప్తాను, అందుకే నేను చెప్తున్నా, హైలైట్ చేస్తున్నా. నేను ఇక్కడ ఏదైతే సమ్ చేస్తున్నానో ఆ సమ్ చేసేది ఫర్ లూప్ కాదు. నేను లోపల రాసిన ఈ సమ్ ఈక్వల్ సమ్ ప్లస్ ఇది చేస్తుంది. లాజిక్ పైన ఉన్న ఫర్ లూప్ జస్ట్ సార్. రిపీట్ చేస్తుంది అంతే, రొటేట్ చేస్తుంది. సార్ ఆ కింద కండిషన్ ఏమో దీనికి చేస్తుంది, మొత్తం అంతా మళ్ళీ యాడ్ చేస్తుంటుంది. ఎస్ సార్ ఓకే. అండ్ ఇది ఒకటి చెప్పారు కదా సార్ పైన 0 సమ్ ఈక్వల్ టు i నో నీడ్ ఆఫ్ సమ్ ఈక్వల్ టు 0, అది ఒకసారి చెప్పరా సార్? అది ఎక్కడైనా లాజిక్ లో మీరు సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ అని రాశారు అనుకోండి ఎక్కడైనా, అప్పుడు నువ్వు పైన సమ్ ఈక్వల్ జీరో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి మ్యాండేటరీగా. ఇలా కాకుండా జస్ట్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఐ అని రాశారు అనుకో ఇలా, అప్పుడు ఈ పైన ఇది రాయనక్కర్లేదు, జీరో అని రాయక్కర్లేదు. అది నేను చెప్పేది, అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? ఓకే గుడ్. సార్ ఒకవేళ మనం కనుక కండిషన్ సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అని ఇవ్వకుంటే అప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని పైన పెట్టేసి కదా సార్? ఎలా పెడతావు అప్పుడు కూడా బ్రాకెట్స్ అది రిపీటెడ్ గా వస్తూనే ఉంటాయి మళ్ళీ. అప్పుడు నీకు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అనేది 20 సార్లు ప్రింట్ అవుద్ది. రిపీటెడ్ గా ప్రింట్ అప్పుడు కూడా అవుతుంది. మనం బ్రాకెట్ బయట పెట్టాలి. అర్థం కాలేదు మేడం. అప్పుడన్నా బ్రాకెట్ బయట పెట్టాలి సార్. ఫర్ లూప్ ఎప్పుడన్నా అదే నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇప్పుడు నీకు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ 20 సార్లు ప్రింట్ అవ్వాలా, ఒకసారి ప్రింట్ అవ్వాలా అనేది నీ రిక్వైర్మెంట్. నువ్వు హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఒక్కసారి ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే బయట పెట్టాలి, 20 సార్లు ప్రింట్ అవ్వాలంటే లోపల పెట్టాలి. అది నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఇంత లూప్ అయితే మనకి రిపీటెడ్ వస్తుంది, అవుట్ లూప్ అంటే 1 టైం వస్తుంది. ఒక టైం అది తేడా. అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఒక్క 5 minutes ఆగండి, నా లైన్లో ఉండండి. హాయ్ కరణ్. సమయం
Hello, Karan. Yeah, so as any doubt, Nana? No, sir. No, sir. At last we get 21. That is the answer. Uh, Sum is equal to sum. 21 and pine better, sir. That's అదే ఆన్సర్ Finally, మనం అంటే వచ్చాక ఇన్పుట్ పెద్దగా n equals 6 ఇస్తే 21 Final ప్రింట్ అవుద్ది మీకు అవుట్పుట్ లో. Okay, sir. Got it. And now we will see another example. For example, I want to print the, let's take what example. Okay, we'll take the factorial. Okay, so similarly factorial ki దీనికి base difference ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏం మనం సమ్ చేస్తున్నాము ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై చేస్తాము. ఓకే, సో I will take the same example. See here. Yeah, now as usual the same class I'm taking. Okay, before that I will explain the logic as we know. Okay, for example n equal to 5 ఇస్తే సో ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏం జరగాలి అంటే 5 into 4 into 3 into 2. Exactly 5, sorry, yeah, 5 into 5 4 3 2 4 into 4 into 3 3 into into 2 into 1 జరగాలి. ఇది మన అవుట్పుట్. ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే సమ్ చేసామో ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతున్నాయి అండ్ రివర్స్ ఆర్డర్లో చేస్తున్నాం. అవుట్పుట్ ఏదైనా ఒకటి బట్ రివర్స్ ఆర్డర్లో చేస్తున్నాం. దానికోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ decrement. డిక్రిమెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ డిక్రిమెంట్కి ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఫ్యాక్టోరియల్ తీసుకున్నా సేమ్ ఇంతలాగా ఐ వాల్యూ తీసుకున్నా ఎన్ వాల్యూ మనం ఏది తీసుకున్నాం అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు 5 తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ సమ్ కాదు ఎనీథింగ్ అంటే సమ్ అని తీసుకోకూడదు రూల్ లేదు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు బట్ ఐమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అని తీసుకుంటున్నాను. అండ్ రిమెంబర్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ అందుకే చెప్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 కేసులు డిక్రిమెంట్కి ఇంకోటి ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను ఐ ఈక్వల్ అంటే సమ్ ఈక్వల్ సమ్ ప్లస్ తీసుకుని 0 తీసుకోవాలని చెప్పా కదా రైట్. బట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే 0 తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటూ ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ మనం చేస్తుంది ఇంటూ అప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది 0 కాదు 1. ఎందుకు ఎవరైనా చెప్తారా? Totally 0 అయిపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకవేళ 0 ఉంది మనకు ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది మొత్తం 0 అయిపోతుంది. సో యూ షుడ్ నాట్ టేక్ 0 వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, అండ్ నౌ యూ సీ ఇక్కడ మనం దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి రైట్. అండ్ ఎందుకంటే 5 ఇస్తే 5తో స్టార్ట్ అవ్వాలి 6 ఇస్తే 6తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో n ఈక్వల్ టు 5 కాబట్టి ఎంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి i ఈక్వల్ టు n. దేంతో ఆగిపోవాలి 1 ఆల్వేస్ 1. నువ్వు 100 ఇచ్చినా 100 to 1 అవుద్ది. సో ఇక్కడ చూడండి దేంతో ఆగిపోవాలి 1. సో i గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఆ నెంబర్ 1 కంటే ఎక్కువైనా ఉండాలి 1 అయినా ఉండాలి 1 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. అప్పుడు రూల్ రిపీట్ కాకూడదు. అండ్ ఈచ్ టైం i వాల్యూ ఎంత తగ్గాలి 1 తగ్గాలి. సో i ఈక్వల్ టు i మైనస్ 1. అండ్ దీన్ని ఇంత ముందు చెప్పే కదా i ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1 ఎలా అయితే ఇక్కడ i మైనస్ కూడా రాయొచ్చు మీరు. ఓకేనా, అర్థమైంది? ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఈ ఫర్ లూప్ ఎలా రాసాను అనేది? అర్థమైంది సార్. యా, ఫస్ట్ మన లాజిక్ ఏంటి ఇచ్చిన నెంబర్తో స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ నెంబర్ వరకు రిపీట్ చేయాలి అంతే. ఫర్ లూప్ చెప్పేది అంతవరకే. సో అది నేను రాసాను చూడు ఫర్ లూప్లో. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంతో స్టార్ట్ చేశాను 1తో ఎండ్ చేశాను బికాజ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఏంటి 1తో ఆగిపోద్ది. అండ్ ఈచ్ టైం ఎంత తగ్గుతుంది 5 4 3 2 1 అంటే 1 తగ్గుతుంది. సో ఈక్వల్ i మైనస్ 1. ఇది రిపీట్ చేస్తుంది అంతే, మల్టిప్లై చేయదు. ఇప్పుడు నేను మల్టిప్లై చేయడానికి లాజిక్ రాయాలి. మల్టిప్లై చేయడానికి ఎలా రాయాలి ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ. దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ లాజిక్. సో ఎవరికైనా అవ్వలేదని చెప్పండి. సో ఫస్ట్ n i ఈక్వల్ టు ఎంత 5. సో 5 ఇంటూ 1 5 తర్వాత i ఎంత 4 5 ఇంటూ 4 20 అలా ఎంతవరకు మల్టిప్లై అవుద్ది 1 వచ్చే అంతకు మల్టిప్లై అవుద్ది. ఫైనల్గా వచ్చిన అవుట్కమ్ మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఫ్యాక్ట్ హియర్. సో ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ లాజిక్. ఇందులో ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా అడగొచ్చు లేదంటే రివైజ్ చేయండి ఒకసారి మీరే. అంటే మీకు మీరే అనలైజ్ చేయండి ఏం జరుగుతుంది ఆ ఫర్ లూప్లో అండ్ లాజిక్ ఎలా. మీరు ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకుని ట్రై చేయండి ఇంకా అది బెటర్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది 5. ఓకే 5 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 ఎస్ ఎలా చెక్ చేసుకోండి ఈజీ. సో ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత 5. సో 5 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 ఎస్ ఇప్పుడు లోపుకి వచ్చింది లోపు. ఓకే సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది 1. ఓకే 1 ఇంటూ ఐ వాల్యూ ఎంత 5 1 ఇంటూ 5 ఎంత 5 అంటే ఫ్యాక్టరీ ఫైనల్గా ఎంత అయింది 5. నౌ ఇప్పుడు ఏమవుద్ది i ఈక్వల్ టు i మైనస్ 1 అంటే 5 ఈక్వల్ టు 5 మైనస్ 1 ఎంత 4. ఈజ్ ఇట్ 4 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1? ఎస్. సి లూప్ ఎలా తిరుగుతుందో ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ జరిగింది కండిషను తర్వాత లోపుకి వెళ్ళిపోద్ది. ఇది జరగదు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డిక్రిమెంట్. ఇప్పుడు 4 గ్రేటర్ దాన్ 1 ఎస్ లోపుకి వచ్చింది. మళ్ళీ 5 ఇంటూ 4 ఎంత 20 మళ్ళీ 4 మైనస్ 1 ఎంత 3 మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది 3 గ్రేటర్ దాన్ 1 ఎస్ లూప్. అలా ఎంతవరకు వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 1 ఉన్నంత వరకు. ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే 0 వస్తుంది ఐ వాల్యూ సో 0 గ్రేటర్ దాన్ 1 కాదు 0 ఈక్వల్ టు 1 కాదు. సో ఇట్ విల్ స్టాప్ ద లూప్. ఈ బయటకు వచ్చి ఈ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. అట్లా లూప్ జరుగుతుంది. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే స్టార్టింగ్ డేస్లో మీరు ప్రతి లైన్ అర్థం చేసుకోండి ఎలా లూప్ అవుతుంది ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ బాగా వస్తుంది.
ఒకసారి ట్రై చేసేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి ఒకసారి. ఓకే, మీన్ వైల్ జస్ట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ 1 minute. సార్ ఏం భార్గవ్? ఇదిగో బ్రో, ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఐ అని ఉందా? ఎక్కడ? ఫర్ కండిషన్ కింద. ఇంటూ ఐ n ఈక్వల్ టు 5 ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు 1. ఫర్ లూప్ కిందనా? ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అక్కడ ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు ఒకసారి. ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ ఫస్ట్ మనకు 4 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ తీసుకెళ్తుంది కదా పైన, ఈక్వల్ టు 5 కాబట్టి 5 ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 1 మళ్ళీ ప్లస్ మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్ మన ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 వచ్చింది కదా, అది ఇంటూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ -1 అవుతుంది, అంటే 4 into 5 మళ్ళీ నెక్స్ట్ పైకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ 4 - 1 5 into 4 into అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంటూ ఐ వాల్యూ 4 అవుతుంది. ఎఫ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే మనం అక్కడ ఎఫ్ అని తీసుకుంటాం అనుకో. ఓకే, నాకు అర్థమైంది. అంటే ఎఫ్ నేను చెప్తాను చూడు బ్రో. ఫస్ట్ 5 వెళ్తుంది. అవును, 5 into 1 5 నెక్స్ట్ ఇంటూ మళ్ళీ 5 పైకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ 4 - 1 కదా, 4 - 1 4. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 4 పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది. 4 - 1 3. 5 into 4 into 3 ముందు ఎక్కడ హలో హలో భార్గవ్. బ్రో కాల్ వచ్చింది. ఓకే, హలో. సో అలాగే రిపీటెడ్ 1 వరకు వచ్చే వరకు రిపీట్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, మరి కానీ సార్ ఏంటి ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ అని రాశారు కదా అక్క. అవును, ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ మనకు 5 వస్తుందా, 5 into 5 1 అంటే అర్థమైంది నాకు, కానీ అది మళ్ళా రిపీట్ అయ్యేటప్పటికి ఏదన్నా ఒకటేలే. ఓకే బ్రో, గచ్చా. హలో బ్రో వినిపిస్తుంది. కాల్ వచ్చింది మళ్ళీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 వచ్చింది కదా. అవును, నెక్స్ట్ మళ్ళా అది ఫర్ లూప్ లో 5 మళ్ళా అదే. అవును, ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అర్థమైంది నాకు. మళ్ళా అది ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఫర్ లూప్ వెళ్తుంది. అవును, ఐ మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది కదా, దాని మళ్ళీ ఐ వాల్యూ సెకండ్ దానికి కూడా 4 వచ్చింది అనుకో. మనం ఐ తీసుకునేది ఎక్కడ ఎంత 5 తీసుకుంటాం ఫస్ట్. అవును, సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఓకే ఫిక్స్ అయిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆ 5 అనేది మళ్ళీ ఫర్ లూప్ వెళ్తుంది. 5 - 1 అంటే 4. అవునా, 4 into 1 4. సో మళ్ళీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 4. కరణ్ ఫస్ట్ 5 వెళ్ళిపోద్ది. ఒక్క నిమిషం కరణ్. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఫర్ లూప్లో ఏంటంటే ఈ 2 ఫస్ట్ రన్ అవుతాయి, రన్ అయిన తర్వాత కిందకి వెళ్ళిపోద్ది. ఇది రన్ అవ్వదు ఫస్ట్, ఇది రన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది రన్ అవుద్ది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అది పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఐ వాల్యూ ఎంత 5 - 4. ఓకే, సో 5 గ్రేటర్ దెన్ 1 ఎస్ కిందకి వచ్చేది, ఇది చెక్ చేయదు. 4 5 పక్కన పెట్టేది, ఇక్కడికి వస్తుంది. వచ్చి ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ. ఫ్యాక్ట్ లో 1 ఉంది, ఐలో ఎంత ఉంది 5 ఉంది. సో 5 into 1 5 అంటే ఫ్యాక్చువల్ మొత్తానికి ఎంత అయింది, ఇప్పుడు ఈ ఇటరేషన్ అయినప్పటికీ 5 అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు 5 ఈక్వల్ టు చూడండి అగైన్ ఈ 5 ఐ వాల్యూ కాదు, ఎఫ్ వాల్యూ. రెండు రాస్తాం చూడండి. ఓకే, ఇది ఎఫ్. ఐ కూడా ఇప్పుడు ఎంత ఉంది 5 ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ వచ్చినప్పటికి ఐ ఎంత అవుతుంది, I - 1 అంటే ఎంత అవుతుంది, ఐ వాల్యూ 4 అవుద్ది. అంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఐ వాల్యూ 4. సో ఇప్పుడు ఐ గ్రేటర్ దెన్ 1 చెక్ చేస్తుంది. ఎస్ 4 గ్రేటర్ దెన్ 1 కాబట్టి లోపుకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ చూడండి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది 5, ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది 4. 5 into 4 ఎంత 20. అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది ఫైనల్ గా 20 అవుద్ది.
20. అర్థమైంది ఇంతవరకు? అవును సార్. అర్థమైంది సార్. అలాగే రిపీటెడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ డిక్రిమెంట్. అంటే i వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత అవుద్ది, 3 అవుద్ది ఇప్పుడు. మళ్ళీ 3 గ్రేటర్ దెన్ 1, మళ్ళీ ఎస్ కండిషన్ సక్సెస్, మళ్ళీ లోపుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టరీలు ఎంత ఉంది, 20. 20 ఇంటూ 3 ఎంత, 60. అంటే ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అయింది ఇప్పుడు, 60 అయ్యింది. అట్లా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఎంత అవుద్ది, i టు ఎఫ్ 120 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఎంత అవుద్ది, i1 ఎఫ్ ఈవెన్ 121 120 వస్తుంది. ఇప్పుడు i ఎంత అవుద్ది, 0. ఎస్, i0 వచ్చినప్పుడు ఇది 0 గ్రేటర్ దెన్ 1 కాదు, 0 ఈక్వల్ టు 1 కాదు, అంటే ఎఫ్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. ఇంకా ఇట్ విల్ జస్ట్ స్టక్ విత్ 120 ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు బయటకు వచ్చే, ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఆగిపోయింది కదా, అంటే ఈ కోడ్ ఆగిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఫ్యాక్టరీ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఫ్యాక్టరీ ఎంత ఉంది అప్పుడు ఆ టైంకి, 120. సో మీ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఎంత ఇక్కడ, 120. ఇలా లాజిక్. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఇది. ఇగో ఈ ఇటరేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నది మీరు స్టడీ చేయాలి బాగా. ఇక్కడే కాదు, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో, ఇక్కడ ఎక్కడైనా అవి మీకు ఆ గ్రిప్పింగ్ వస్తే మీకు 100% లూపింగ్స్ వచ్చినట్టు. అది గ్రిప్పింగ్ రానంత వరకు మీకు లూప్స్ రానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ i వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాను నేను. అవును సార్. అప్పుడు ఫస్ట్ మనం i ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి సార్. అరే 1 తీసుకుంటున్నాం, 5 కదరా తీసుకుంటున్నాము i వాల్యూ. ఫస్ట్ ప్లేటర్ వాల్యూ నుంచి తీసుకోవాలి కదా. ఎన్న చూడు, ఇక్కడ ఎంత పెట్టాను చూడు. నువ్వు ఇక్కడ పెట్టేదాన్ని నేను అదే చెప్తున్నా, ఫిక్స్డ్ గా ఉండకు అని చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఉందని ఇనిషియల్ గా 5. మరి i ఈక్వల్ టు ఎంత అవుద్ది, 5 అవుద్ది 1 అవుద్ది నీ ప్రకారం? 5 అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ మళ్ళా చేంజ్ అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి -1 అయినప్పుడు 4 అవుతుంది కదా సార్. అదే కదా మరి చేశాను. i ఈక్వల్ 4 చేశాను కదా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ 2 నెక్స్ట్ 1 ఫైనల్ గా 1 అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ 2 ఇగో నెక్స్ట్ 1 లాస్ట్ 0 వస్తుంది కదా. అదే సార్ నేను అంటున్నాను. లాస్ట్ లో కూడా i వాల్యూ ఈక్వల్ టు n అన్నప్పుడు 1 అని చెప్తారు కదా సార్. అప్పుడు i ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అవును, i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 0 అవుతుంది కదా సార్. అవును. అంటే మీరు అందరూ నాకు అర్థమైంది సార్ లాస్ట్ లో. బట్ అక్కడికి ఆ i ఇటరేషన్ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా. అవ్వదు కదా నాన్న. i వాల్యూ 0 వచ్చినప్పుడు 0 గ్రేటర్ దెన్ 1 నువ్వు చెప్పు. లేదు సార్ అవ్వదు సార్. అప్పుడు 0 సాటిస్ఫై ఈక్వల్ టు అవుతుంది 1 అవ్వదు కదా, కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోద్ది. అర్థమైందా, అర్థం కదా ఇంకా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, గుడ్. అందరూ ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? లూప్స్ అర్థమైందా? లూప్ ఎలా రొటేట్ అవుతుందో అర్థమైంది అందరికి? ఓకే, గుడ్. సో నేను అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చిన్న ఈ కోడ్ పంపిస్తాను, అలానే చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ పంపిస్తాను. మీరు ట్రై చేయండి. రేపు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడగండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఫర్ అండ్ వైల్ లూప్ మీద ఫర్ లూప్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ కవర్ చేస్తాను. బట్ బిఫోర్ దాట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కవర్ చేయండి. ఈ లూపింగ్ ఎలా రేట్ ఉందో అర్థం చేసుకోండి. సో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. ఓకేనా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగవచ్చు ఇంకా స్టిల్. లేదు అంటే సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నాకు ఇవి చిన్న ప్రాక్టీస్ చేసి రండి. నెక్స్ట్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, కొంచెం పెద్ద లాజిక్ చెప్తా. అర్థమైంది అందరూ? ఓకే సార్. గుడ్. ఓకే మరి అయితే. ఓకే, బాయ్ మరి. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్.